வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் the electromagnetic theory from part 2 we have to discuss the topic then dielectric then retarded potential. Okay, so last class நான் ஆன்சர் கீ பேட்ச் அப்லோட் பண்ணியாச்சு, அதை பார்த்து நோட்ஸ் எழுதுங்க நண்பர்களே. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் then first question, the dielectric constant of a material is defined as the electric displacement vector D is related to E and PS. In a linear dielectric polarization, P is the susceptibility is defined by the relation in the absence of free charge, then Gauss law in a dielectric becomes the energy density stored in a dielectric medium is given by. ஸோ முன்னே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம எப்பவுமே எம்சிக்யூ ரிவிஷன் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக பேப்பர் அண்ட் பென் எடுத்துக்கணும். ஸோ வி ஹவ் டு புட் கொஷின் நம்பர் அண்ட் வி ஹவ் டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஒன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 45 எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே உங்களை மதிப்பீடு எடுத்துக்கணும், சரியா? ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனை பதிவிடுங்க நண்பர்களே. ஸோ அது மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ நம்ம 10 தான் எடுத்துருக்கோம், அவங்க 15 எடுத்துருக்காங்க, ஸோ 35. ஸோ அதனால் நம்ம இன்னும் படிக்கணும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை தோணும். அதனால் don't worry about that. Even if you take 5 or 0 or 45 or 30, whatever may be, you have to mention in the comment out of 45, okay? So when a dielectric is placed in an external electric field, the field inside dielectric becomes, so already we have to complete the classes in electromagnetic theory, okay? So the vector P due to induced dipole in a dielectric is known as, then bound surface charge density and dielectric is given by, bound volume charge density is given by, the relation between D and E in isotropic linear dielectric is, the retarded potential accounts for, the scalar retarded potential is given by, so the retarded time is defined as, so most important. So idu நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல we have to elaborately discuss, okay? the derivation மே நம்ம போட்டுருக்கோம். So in the expression of vector potential A, function of all comma t, the source term is, the expression of vector retarded potential is the unit of polarization vector P, or which of the following is true in the presence of a dielectric. The dielectric strength of a material is a perfect dielectric as, the total charge density in a dielectric includes, which equation correctly represent Gauss law in dielectrics. The physical significance of retarded potential is, in a dielectric the field E is related to P when in epsilon r is equal to 4, then polarization is, then retarded potential satisfy which equation? Easy question, but most important, the dielectric constant is always, what is the value of P in vacuum? The origin of vector potential A is due to when a dielectric slab is inserted between the capacitor plate. Most important, if polarization P is uniform, the bound volume charge density is, the polarization vector inside a dielectric arises due to, the permittivity of a dielectric is, the wave equation for scalar potential with source rho is, in an isotropic dielectric epsilon is related to epsilon r and psi E as, the dielectric constant is also called, the bound condition at dielectric intervals occurs, the retardation in potential is due to electric susceptibility is, then polarization leads to formation of a retarded potential at time t depends on, in retarded potential formula the term signifies, the term retarded in retarded potential refers to
I have given the introduction about that. Okay, the boundary condition for D at dielectric interfaces. A dielectric inserted in a capacitor increases capacitance by a factor. So these are all the important questions related to the topic, then dielectric, then retarded potential. So இதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து வெண்ண நண்பர்கள் ஆன்சர் கீ பேட்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சரை அதில் அப்லோட் பண்ணிவிடும். சரிங்களா நண்பர்களே? ஸோ மீன்வைல் ரெகுலர் கிளாஸஸ், டெஸ்ட் பேட்ச், தென் ஆன்சர் கீ பேட்சஸ் ஆன்கோயிங். ஃபர்தர் என்ன டவுட்டாக இருந்தால் வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலிகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். மோரோவர் இதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து நீங்கள் வந்து டிபிஎன் அகாடமி ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.